Today we're taking you to Tajikistan in Central Asia, a country bordered by Afghanistan, China, Kyrgyzstan and Uzbekistan, to discover its capital Dushanbe and the traditional music of Tajikistan. First stop, the ruins of the fortress of Hisar. Once the city of kings, its most significant remains are currently being restored. شهر ایسار در هر دور و زمان در هیئت بسیار دولت‌ها بود. در عصر 6 تا میلاد در هیئت دولت هخامنشی‌ها بود. در عصر 4 تا میلاد با هیئت امپرای اسکندر مقدونی درآمد. در عصر 8 عرب‌ها این مکان را ضبط کردند. در عصر 13 چنگیزخان این مکان را ضبط کرد. در عصر 14 تیمورلنگ این مکان را ضبط کرد. از سال 1868 این جانب حصار به هیئت امپریای روس درآمد. سال 1922 وقتی بولشویک‌ها به اینجا آمدند، این شهر از بین رفت، رو به خرابی نهاد. بسیاری بناهای این شهر خراب گشتند و بناها را ویران کرده در بناهای دوشنبه خشت‌های یعنی این بناهای حصار را استفاده بردند. مثال همان کاروانسرای در همین ممنوعگاه هست. آن کاروانسرای سالهای 50 ویران کردند و خشت‌های آن را در بینای اپرا بالت در دوشنبه استفاده بردند. This opera house is in Dushanbe, which has been the capital since 1929. It's a modern city with wide avenues built during the Soviet era. But Dushanbe also pays tribute to even older times. This symbolic character, surrounded by statues of lions, is Ismail Samani, the nation's founder. Another figure dear to the hearts of the Tajiks is the poet and writer Rudaki. We are visiting the city through its poets, writers and musicians. Today's artists inspired by the deep roots of their traditions, which they hope to pass on to future generations. A musician here is a son, a pupil, a father and a teacher all at once. من راستی گپ این دوتار نوازی برای من ارثی است. بابای من دوتار نواز بودن و پدرم میخواستن که من دوتار نواز شوم و همچنان هم شد. 6 مقام سرکار داشتیم و علمی 6 مقام کردیم. بعد از اونی که علمی 6 مقام آموختیم و نازکی‌های موسیقی آموختیم، من شروع کردم به ایجادیات. من در زیر تاثیر آن اثرهایی که خلقی و کلاسیکی داره. یعنی من گفتنی هستم که وقتی که ایجاد میکنید، ایجاد این تجربه زندگی، یعنی پست و بلندی زندگی و آن الهامایی که از طبیعت، از دیگر هنرمندا آدم میبیند و درجه‌ای که اگر همون آهنگسازی رسیده باشد، آن وقت میتواند هنرمند ایجاد کند. In front of this block of flats, just like blocks of flats all over the world, children are playing football. A Lionel Messi football top maybe tells us that signs of globalization are here too. In Dushanbe, a city which is quickly expanding and modernizing, single-story houses are making way for earthquake-proof blocks of flats on wide avenues. Institutions like the Music Academy are focusing on passing on a culture which will see artists often travel to Europe and the Western world. During the Soviet period, traditional Tajik music tended to disappear and to conform to that of the ex-USSR. In contrast, in modern-day Tajikistan, as in most of the Central Asian republics, the world of music is once again coming to the fore and is taking a large part in the process of reconstructing a national identity. در بسیار دولت‌های خارجی بودم، از جمله در آمریکا، خصوصا در فرانسه بودم. در شهر پاریس من چندین بارها برآمد کردم با گروه خودم البته
و وقتی که من در اودیون تئاتر وقتی که در پاریس برآمد میکردم در تالار گویا هیچ کس نبود لیکن در حقیقت تالار پر بود لیکن همچنان قبول میکردن ما را سرودهای ملی تاجیکی به زبان تاجیکی میخواندگی ما را همچنان خوب قبول میکردن که گویا که همه زبان تاجیکی ما را و خوب میفهمن و اینقدر بسیار قرصک میزدن و گشته و برگشته به صحنه دعوت میکردن و از این من بهت شدم. من از بس که این کسب خودم را بهت دوست میدارم، سراییدن و نواختن رو دوست میدارم و به هر حال سن سال ما الکی به یک جا رسیده استوده است و من نمیخوام که همین سرودهای من میدانستگی رو با خود برم. من میخوام که به شاگردان یاد دهم از صدق دل از صمیم قلبم همه شاگردان رو میخوام که سرودهای ما رو یاد گیرن و در آینده میخوام که راه آینده اینها همیشه کشاده باشد و درخشان باشد. خوشبختیشون میخوام. برای همه من سرودها از دل جانم به شاگردانم یاد میدیم. The Gurminj Museum in the center of Dushanbe is another important place for Tajik music. Musicians here extend a warm welcome to tourists as they play an impromptu concert in the garden to demonstrate their passion, the sounds and melodies so characteristic of Central Asian music. Then they turn into curators, ethnologists and historians, experts in all the different kinds of music from across the region and through time, and they guide you around the museum. The museum houses a collection of around 100 musical instruments, mainly from Pamir and Badakhshan. Most are stringed instruments such as the tar, the Pamiri rubab, the tanbur, the dutor and the setor. But there's also a large number of drums like the tabla, the daf and the doira. This collection was put together in the 20th century by the actor and musician Gurminj Zavkibekov as he traveled around the region where he was born, Gorno Badakhshan. On y trouve notamment le rubab pamiri qui a, comme vous le voyez, la forme humaine. Il y a un mythe qui est lié à cet instrument. C'est au moment de la création, le corps humain était là, mais l'âme ne voulait pas rentrer dedans. Et l'archange Gabriel, s'étant inspiré du rythme d'un cheval qui court, a commencé à jouer de cet instrument, du rubab pamiri, un rythme qui est appelé rapo. Et l'âme, envoûtée par ce rythme, est finalement rentrée dans le corps et ainsi commença la race humaine. Il est utilisé assez souvent pour le genre tel que le maddo, qui est un genre soufi, un genre spirituel, totalement occulté, oublié, voire interdit à l'époque soviétique. Mais les gens dans le privé continuaient à le jouer et l'instrument a survécu comme beaucoup de genres qui nous inspirent aujourd'hui à conduire notre travail de documentation, de préservation et de transmission de culture musicale traditionnelle. Dans les montagnes du Pamir, il y a le plus grand événement de musique live, qui est le festival Roof of the World, le toit du monde, Bomi Jahon, comme on le dit en tadjik, qui attire les musiciens du pays, de la région, du Badakhshan, mais aussi des pays voisins, notamment la Chine, le Pakistan, l'Afghanistan, et l'Inde, voire la Turquie.
In the streets of Dushanbe, fashion also represents a blend of several cultures. Western influence can be perceived here and there, but the young girls sport surprisingly colorful clothes. This fashion is inspired by the clothes worn by traditional dance troupes and is a sign that traditions are still very much in evidence here and constitute real points of reference for young people. Танец я показал хатлонскую свадьбу, девичья. Это считается девичьей, пока жениха нету. Девочку-невесту готовят перед свадьбой, перед женихом основной. Ее готовят девочки, ее подруги приходят, одевают ее, обувают, косички заплетают, наряды ее. Это все наряды, то, что дарила мама ее, то, что ее были. Например, мама носила, когда на свадьбу выходила, бабушка, прабабушка. Это все старинные украшения, ее наряжают перед свадьбой. А второй танец я показала Бадахшан, это Кришамира Памир. Чисто фольклорный танец, тоже чисто фольклор, который они собираются все подруги, и начинают они танцевать на соревнования. И здесь парень приходит, как говорится, парень ищет для своего невесту. И среди них он ищет, кого же выбрать себе в жены. In the evening, people gather around the cool fountains to make the most of this beautiful summer, a period when the diaspora returns to the country. The Tajiks are very attached to their traditional culture and to their family values, and they live out their Muslim religion in open and colorful tranquility. This gentle lifestyle seems to strike a calm balance between East and West and incites us to return.